न्युज पेदुङको सहप्रायोजक कृष्ण भेराइटी स्टोर, मेपलवुड होमस्टे साथै गोवा फास्ट फुड पेदुङ। आदन इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्सले जिएनएम र बिएससी विद्यार्थीहरूका लागि सुनौलो अवसर ल्याएको छ। आर्ट्स वा साइन्स कुनै पनि स्ट्रिमबाट 12 कक्षा पास गरेका विद्यार्थीहरूले यहाँ सिधै आवेदन दिन सक्छन्, जहाँ तपाईले 3 वर्षमा जिएनएम कोर्स र 4 वर्षमा 100% प्लेसमेन्टको साथ बिएससी कोर्स पाउनुहुनेछ। त्यसैले ढिलो नगरी आजै दर्ता गर्नुहोस्। पश्चिम बङ्गाल नर्सिङ काउन्सिल र पश्चिम बङ्गाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय र भारतीय नर्सिङ काउन्सिल दिल्लीद्वारा मान्यता प्राप्त आदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, मिलन मोड, पिओ चम्पासरी, प्रधाननगर, सिलगढी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8016235569 मा। यदि तपाईँ पनि पेदुङ बजारमा घर बनाउने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई पेदुङ जेनरल डिग्री कलेज नजिक 5 डेसिमल ट्राइबल जमिनमा निर्माणाधीन रहेको घर बिक्रीमा रहेको छ। अझ जानकारीको लागि दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। सेन्ट जेभियर स्कुलको मिस जुली मुखिया इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टबाट, अनि आज हाम्रो स्कुलमा चाहिँ यो इन्टर स्कुल स्पेल बी यो फङ्सन राखिएको थियो। अनि यसमा चाहिँ कालिम्पोङको सबै आइसिएससी स्कुलहरू जम्मा 10वटा स्कुलले चाहिँ भाग लिनुभएको थियो, इन्क्लुडिङ हाम्रो स्कुल 10वटा। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो जजेसहरू दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङको अफिसरहरू फ्रम इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्ट आउनु भएको थियो। अनि यसमा चाहिँ विनर स्कुल चाहिँ च्याम्पियनसिप चाहिँ सेन्ट जेभियर स्कुल पेदोङ भएको छ। अनि यसमा बेस्ट स्पेलर जो एकजनालाई चुज गर्छ त्यो चाहिँ सेन्ट जोसेफ कन्भेन्ट कालिम्पोङबाट भएको छ, र रनर्स अफ स्कुल च्याम्पियन स्कुल पनि सेन्ट जोसेफ कन्भेन्ट भएको छ। The contestants, because that is one of the greatest motivating factors, I guess, which encourages us to carry on. In the beginning only, like I said, winning or losing is secondary to participation, because the moment you start participating is the moment you start learning. So I'd like to first of all congratulate all the 10 schools and all the 30 participants for putting up your best front and making this program or the competition a success. So congratulations everyone. But somebody has to lose so that somebody can win, right? And for that we have got the scores from our respected judges and pronouncers. So I'd just like to announce the result. And before I do that, I'd like to request our chief guest, Mr. Potter, to kindly join us while we give away the prize. Along with Mr. Potter, I would also like to request Sister Principal, Sister Rashmi Mandal, to join us as we give away the prize. Here, that in terms of cumulative scores, which different schools have, so the 10th is 7th day, 9th would be Rockwell Academy. On the 8th position is DGH, BVA and SAS. 5th is SPG. 4th is GES. 3rd Paramount. 2nd is St. Joseph Convent, and 1st is St. Xavier School. School has scored a maximum of 12 points, followed by St. Convent School. You have scored 9 points, and the 3rd position is Paramount School with a total of 6 points. All right. So we will be giving out the Champions Trophy and the Runners of Trophy. That is based on the cumulative score. It's not based on the individual performance or the last man standing. It's totally based on scores. Okay. So the first Champions Trophy, I would like to request Sir Naveen Hotel
to kind of ask the coordinator in charge for St. Xavier's School along with the students to kindly come onto the stage. All the three participants along with the so just a minute. So I would like to request the coordinator in charge along with all the three participants. And for that, I would like to request Mr. Sadiq Lama to hand over this prize. Likewise, I would request our school principal, Sister Rashmi Mandal. Goes to Aroi Rai. Thank you very much for the exemplary work that we do on a daily basis, and especially if we talk about today, we have many faces here who have put in a lot of work, toiling and preparation and making this program a success. And thanking is a very noble virtue. And so I would like to request my colleague, Ms. Sumena, to kindly come forward and deliver the thank you note. Good afternoon, everybody present here. I deem it a great honor and privilege to propose vote of thanks on this memorable occasion. On behalf of entire Xaverian family, I take this privilege to express our deepest sense of gratitude and appreciation to our esteemed and most valued guests. First and foremost, I would like to thank the Honorable Chief Guest, Professor Naveen Paurial, teacher in charge, Pedong College, for gracing this occasion despite of his absolutely busy schedule. We express our heartfelt gratitude to our dignified guest of honor, Sri Saideep Lama, Managing Director, Sumi Yashri Hotels and Resorts, Darjeeling. Special guest, Sri Abhinay Bagdas, Assistant Director of Agriculture, also an alumni of St. Xavier's School, Padong. Sri Nawang Bhutia, President of St. Xavier's Alumni Association, Padong, for making themselves available for us today. We're extremely privileged to have you all with us. Honorable judges, we are very much grateful to you too, Dr. Udin Bhutia and Assistant Judge Professor John Casey and Pronouncer Assistant Professor Vipandi Leksha. I would like to extend my sincere thanks to all the dedicated coordinators representing different schools from far and near for every cooperation and support that you have extended to make this day a successful one. A big thank you and congratulations to our extremely talented participants,
extremely talented participants of all the schools for leaving no stone unturned in preparing yourself and making your school proud. I would like to take this opportunity to express our sincere thanks to our very respected and highly dedicated principal, Sister Rajini Mandal, for inspiring the team to work and for always being there to serve as a pillar of our strength. We had this event performed on this beautiful stage just because our extremely hardworking decoration team were working behind us and just to make it look beautiful and presentable. A sincere thanks goes to the entire decoration team. This morning, yes, of course, we were in a hurry to reach the premises within the given schedule and the time, and of course, we might have skipped our breakfast as well. So it was very kind of our group D staffs, especially Kamal Dazu, Uncle Andrew, and Uncle Ganesh, who were extremely generous to provide us, to sponsor the snacks this morning. Sampurna group D staff, especially Kamal Dazu, Ani Ganesh Uncle, Ani हाम्रो एन्ड्रो अङ्कललाई हामी सबै जेभियन फ्यामिलीको तर्फबाट गेस्टको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद गर्दछौँ किनभने उहाँले हाम्रो निम्ति एज अ स्न्याक्स तयार गरिदिनु भएको थियो, प्रोभाइड गरिदिनु भएको थियो। अनि यसको साथसाथै म सम्पूर्ण अरू गेस्टहरूलाई पनि गेस्टको तर्फबाट अनि स्कुलको तर्फबाट हाम्रो ग्रुपले सम्पूर्ण स्टाफ्सलाई ग्रुपले स्टाफ्स जसहरूले बिहानदेखि है अनि तयार गरिरहेका छन् हाम्रो निम्ति भोजन, किनकि उनीहरू जान्दछन् कि हामी प्रोग्रामको बादमा हामी भोकाउनेछौँ भनिकन उहाँहरूले सम्पूर्ण प्रबन्ध पहिलेबाट मिलाइसक्नु भएको छ। वी आर एक्सट्रिमली थ्याङ्कफुल टु देम। The contribution made by our core committee members can't be overlooked, who are working behind the curtain to ensure that this event becomes a fruitful one. We appreciate and acknowledge the contribution made by our captains and the students, especially from the classes 9 to 12, who were helping us in every possible way. We also thank Miss Geeta and Miss Soni, who were very much, they were trying their best to manage their timetable in preparing the prayer dance, which we just witnessed in the very beginning of the program. We are very much thankful, and also our music teachers, Sir Vishal and Sir Shravan, who were playing the major roles in preparing our child to perform the instrumental. And also Sri Sanjuk Lepcha from Newspedo, who has given his entire day to record our program and to witness this program. Thank you so much, Dazu. Vote of thanks, list of vote of thanks goes on. Last but not the least, of course, we must thank that too, a special thanks to our colleague Sir Yuvraj and our alumni president Mr. Nawang Bhutia, who were the ones who had gone extra mile just to connect us to an extremely and highly dignified personality like Sir Sadiq Lama, all the way from Darjeeling. Because of them, that we could have his presence and have this program become more beautiful. We thank both Sir Yuvraj and Sir Nawang Bhutia. Here सबैलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट प्रणाम। साथै जति पनि इन्भिटेड गेस्टहरू हुनुहुन्छ, जति पनि हाम्रो नानीहरूको प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई पनि मेरो आन्तरिक हृदयबाट सुमियासी फ्यामिलीबाट प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। हुन त आजको यस प्रोग्राममा म यस स्पेलिङ कम्पिटिसनमा एउटा तपाईहरुले इन्भिटेसन गरेर आउनु पाउँदा म आफूलाई यति भाग्यमानी सम्झिरहेको छु, किनभने
मेरो आफ्नो सुरुवात म त्यस्तो हाई एजुकेसन त्यस्तो बेसी एजुकेसन भएको पर्सन होइन, तर पनि यो एउटा अचम्म जुरिएको क्या त यो स्पेलिङ नानीहरूको कम्पिटिसनमा चाहिँ मलाई तपाईँले इन्भिटेसन दिनु, सायद यो मेरो सौभाग्य होला। यसले गर्दा म आफैलाई एकदमै भाग्यमानी सम्झिन्छु। अन्त म विशेष त तपाईँको समय लामो लिन चाहदिनँ होइन, यो एउटा अलग्गै प्रोग्राम हो। म मेरो नानीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, नानीहरू तपाईँहरू चाहिँ कस्तो चिज हो, तपाईँहरू यो समाजको, तपाईँहरू यो समाजदेखि यो संसारको नै तपाईँहरू एउटा के भन्नु, एउटा वृक्ष हुन्छ नि, बिरुवा हुन्छ, रुखको बिरुवा हो तपाईँहरू, जसमा कि तपाईँहरूले यो समाजमा धेरै नै काम गर्नुपर्छ। किनभने यो जेनेरेसन, यो युथ नै तपाईँहरू नै यो हाम्रो समाजको हो। अन्त म हाम्रो नानीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, मेरो मसिनो जति पनि छ जसले कम्पिटिसन जित्नु भयो, जो हार्नु भयो, त्यसमा हार र जित त के ठुलो कुरो होइन। तर तपाईँहरू नानीहरू चाहिँ एउटा गिल्लो माटो हुन्छ नि, तपाईँहरू जति पनि नानीहरू चाहिँ एउटा गिल्लो माटो हो तपाईँको समाजको। तपाईँहरूको अहिलेको समय यस्तो समय छ, त्यो एउटा गिल्लो माटोलाई हामीले भुइँमा फ्याँक्यौँ भने त्यसको केयर हुँदैन त्यो गिल्लो माटोलाई। तर एउटा कुमालेले त्यसलाई गिल्लो माटोलाई सेप दिन्छ नि, एउटा राम्रो राम्रो मूर्तिहरू बनाउँछ, त्यसले धेरै राम्रो राम्रो, यो माटोले पनि धेरै राम्रो राम्रो चिजहरू बनिन्छ, आर्टिफ्याक्ट्सहरू बनिन्छ, धेरै राम्रो। त्यो चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूको हातमा छ नानीहरू। किनकि तपाईँहरूको सोच, म जहिले पनि भन्छु, यो विषयमा त मलाई एकदमै मजा लाग्छ। सोच र थट चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट चिज हो क्या त। हामीले आफ्नो, म मेरो नानीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, यो सोच तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ त्यो पुग्छ। तपाईँको सोचलाई म जहिले पनि भन्छु कि यो संसारको कुनै ताकतले पनि रोक्न सक्दैन। तपाईँले आज सोच्नुहोस् नानीहरू, म भोलि इन्जिनियर बन्छु, भोलि डक्टर बनिन्छु, जे पनि सोच्नुहुन्छ नि त्यो अवश्य पुग्छ। किनभने यो हाम्रो म नानीहरूलाई के म्यासेज दिन चाहन्छु, तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो नानीहरूलाई तपाईँहरूको निम्ति नि भन्छ नि कसै नानीहरूले, मैले सपोर्ट पाइनँ, मैले यो सपोर्ट तपाईँहरूले कुनै टिचरकोबाट होइन, कुनै प्यारेन्ट्सकोबाट होइन, ग्रोथ आफैले गर्नुपर्छ। तपाईँहरूमा ग्रोथ गर्ने क्षमता यो यस्तो समय हो तपाईँहरूको, क्या त यो क्रिम भन्दा एकदम क्रिम पिरियड हो तपाईँहरूको नानीहरूको। यो समयमा तपाईँले सोचेर जे सोच्नुहुन्छ त्यही पुग्छ नानीहरू। तपाईँहरूको सोचलाई नि म अहिले पनि भन्छु, जहिले पनि भन्छु, तपाईँहरूको सोच थटलाई नि सायदै संसारको कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्दैन। तपाईँले जे बन्न चाहनुहुन्छ त्यो नै बनिनुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँको सोच थटलाई यति पोजिटिभ राख्नुहोस्। अन्त नानीहरू, तपाईँलाई म अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भने, हामीमा 2-3वटा चिज नै हुनुपर्छ। एउटा पोजिटिभिटी, थट, आफ्नो एटिट्युड। यो 2-3टा नानीहरू तपाईँले सोचेर राख्नुहोस्, तपाईँलाई वर्ल्डको कुनै ताकतले रोक्न सक्दैन। तपाईँको जुन चाहिँ मन्जिलमा जानु चाहनुहुन्छ तपाईँहरू। अन्त तपाईँहरूको यस्तो क्रिम लाइफ, मैले अघि पनि भने नि, एउटा तपाईँहरूको लाइफ, एउटा तपाईँको अहिलेको एज चाहिँ के छ भने, एउटा गिल्लो माटोको एज छ। त्यो एजलाई तपाईँले माटोको एउटा नराम्रो गमला पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, एउटा त्यसलाई दामी आर्टिफिक्स गरेर राम्रो राम्रो मूर्तिहरू पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो बनाउने तपाईँहरूकोमै छ, न त तपाईँको प्यारेन्ट्सकोमा छ, न त तपाईँको टिचरकोमा छ। हामीले हाम्रो अपग्रेड कसरी गर्छौँ, हामी आफै नै गर्नुपर्छ क्या त। कसैले तपाईँलाई त्यो जग्गामा पुर्याइदिँदैन। तपाईँहरूको प्यारेन्ट्सले पनि तपाईँलाई डक्टर बनाइदिँदैन, तपाईँहरूको प्यारेन्ट्सले तपाईँलाई पाइलट बनाइदिँदैन। तपाईँले सोच्नुहोस्, तपाईँको भिजन, तपाईँको थटले सोच्नुहोस्, भोलि म पाइलट हुन्छु। तपाईँ अवश्य लेखेर राख्नुहोस् नानीहरू, तपाईँले भोलि म पाइलट हुन्छु, तपाईँ पाइलट नै हुनुहुन्छ। तपाईँले ठुलो इन्जिनियर हुन्छु भने तपाईँ ठुलो इन्जिनियर त्यसै पनि हुनुहुन्छ। म डक्टर बनिन्छु, सोचलाई तपाईँलाई नि आफ्नो सोचले नै त्यो जग्गामा पुऱ्याउँछ क्या। जस्तै म तपाईँहरूको अगाडि छु, नानीहरूको अगाडि, मेरो त्यस्तो हायर एजुकेसन होइन, म त्यस्तो भयङ्कर पढेको पनि, तपाईँ इङ्ग्लिस मिडियम पनि पढ्न पाएन। तर पनि आज म एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीमा थिएँ। तर आज म यो होटल इन्डस्ट्रीमा एउटा हाम्रो दार्जिलिङ, गान्तोक, कालिम्पोङ, नर्थ सिक्किम बेसमा नै भनौँ, हाम्रो अहिले मसुरीमा पनि एउटा यो 30 तारिक नयाँ होटल ओपनिङ हुँदैछ। तर म केले पुगेँ भन्दा मेरो सोचले नै त्यो जग्गामा पुग्न सकेँ। अन्त मेरो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स नानी तपाईँहरूलाई, तपाईँको सोच्नुको निम्ति नि तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँले पोजिटिभ थट गर्नुहोस्, पोजिटिभ सोच लिनुहोस्।
आज मेरो जुन चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रीको म यो प्लेटफर्ममा आएको, न त मैले ठुलो म्यानेजमेन्ट नै गरेँ, न आर्किटेक्ट ड्रइङ केही पनि गरेन, तर म आज यो जग्गामा आउनुको निम्ति मलाई धेरैले दार्जिलिङमा ताई पढ्ने धेरै चिज भन्छ, मलाई लाज पनि लाग्छ, तर म यो आउनुको यो जग्गामा प्लेटफर्ममा पाउनुको जग्गा चाहिँ मेरो सोचले मात्रै यो जग्गामा आएको। त्यही कारण नानीहरू तपाईँलाई भन्छु, सोच्नुहोस्, तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ नि त्यो अवश्य पुग्छ। त्यो सोचलाई कसैले वर्ल्डको कुनै पनि ताकतले नानी तपाईँहरूको सोचलाई रोक्न सक्दैन। त्यो भन्दै आजको जस्तै कतिजना पार्टिसिपेन्टमा कतिजना निक्लिनु भयो, कतिजना फर्स्ट सेकेन्ड हुनुभयो, यो त हुँदै गर्छ क्या त। तर नानीहरू तपाईँको जुन चाहिँ एउटा भिजन मसन छ होइन र, त्यो चिजलाई तपाईँहरू यति माने ग्रिन लाइफ हो, यो लाइफलाई तपाईँहरूले समाजलाई एउटा उदाहरण दिनुपर्छ। अब तपाईँहरू नै हो, तपाईँको टिचरहरू जतिजना, अब जतिजनाले तपाईँहरूलाई एचआरहरू गर्नुहुँदैछ यहाँनिर, हाम्रो लाइफ त अब तपाईँहरू नै हो, यो समाजको दायित्व, यो समाजलाई कसैले उज्जवल भविष्यमा पुर्याउनुहुन्छ नानीहरू तपाईँहरू नै हो भन्दै तपाईँको म बेसी समय लिन चाहदिनँ। तपाईँहरूको जीवनको, तपाईँहरूको भविष्यको निम्ति म प्रार्थना गर्दै मेरो सम्पूर्ण नानीहरूलाई बेस्ट अफ लक अनि गड ब्लेस यु भन्दै मेरो सानो यो शेष गर्छु। हुन्छ, हवस्, थ्याङ्क यू। यदि तपाईँ पनि पेदुङ बजारमा घर बनाउने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई पेदुङ जेनरल डिग्री कलेज नजिक 5 डेसिमल ट्राइबल जमिनमा निर्माणाधीन रहेको घर बिक्रीमा रहेको छ। अझ जानकारीको लागि दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। यदि तपाईँ पनि पेदुङमा घर किन्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई 21 माइल सेन्ट जेभियर्स स्कुलको नजिक 5.7 डेसिमल जमिनमा बनेको 2 ताले घर बिक्रीमा रहेको छ, जसमा 5 वटा रुम, एट्याच टोइलेट बाथरुम साथै अलग्गै किचन पनि रहेको छ। अझ जानकारीको लागि दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।